Very good morning, my dear students. So, yesterday we have discussed about a letter writing. So, there is three examples are there in letter writing. And then it will continue. The next class, it will question number 24. So, in the read the following passage and answer the question set on it. So ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ 123 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. So it is a set of the passage, like a passage like in a story or a literature, or there are some stories like that in the following passage. So there has 10 marks. So each question you have carried in 1 marks. So there is a 10 marks. So ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಗಮನವಿಟ್ಟು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದ ಒಂದು ಕಥೆನ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಥೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ವಿಲ್ set on the answer to the question. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಿಸನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಓದ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಲಿಸನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Half the world does not have enough to eat. Half the world does not have enough to eat. So stop. Each year, as a result, many millions die young. The bodies and minds of many more are permanently damaged by hunger. So did you understand what I am telling? ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, then we say to you, this suffering can be and must be stopped. So ನಾನು ಎರಡು ಸಲ ಓದುತ್ತೇನೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ. We say to you, this suffering can be and must be stopped. So ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ.
ಆ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? We say to you, this suffering can be and must be stopped when all of us in the rich and poor countries make up our minds to stop it. We can stop it. The earth is ruled, continuing the passage, the earth is ruled mainly by people. The earth is ruled mainly by people out of touch with the young world. They knew that men strive and die in millions, but they think it more important to make guns and bombs, to send us to fight one another, than to provide food and water, schools and hospitals, so that we might feed and serve one another. So that we might feed and serve one another. Continue. If you lie in a poor country, demand enough food for your countryman. Do not turn your backs on the people who provide food, not like a food, the food, like in English the sentence, in a food, naವೆಲ್ಲ food ಅಂತವೆ, actually food, instead work with them for rural development. Full stop. It will continue. If you are educated in a special knowledge and skills, if you are educated in a special knowledge to skill, remember that the science and the technology that can send me into space need only to be released into poor countries to work even greater miracles. If you are a parent, resolve to end the suffering of children, know to how to plan the size of your family so that the progress of all is not endangered. Let us make it plain to the rulers that the division of the world into rich and poor must end. The mainly billions spent on armaments must be spent to develop the world. Let them know too that if a political or a financial systems prevent a just distribution of food and wealth, these systems must be replaced. Above all, we must show our willingness to work for world development.
mankind is one family in which each of us has a duty to help others. So this is the passage. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಓದಿದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದರ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ನಿಮಗೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋ ನೀವು ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೌ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. Why do many millions of people die? And the first question is, why do many millions of people die young? Answer, they don't have enough to eat. Answer, they don't have enough to eat. Okay, next question, what kind of people rule the earth? What kind of people rule the earth? Answer, the earth is ruled mainly by people. The earth is ruled mainly by people out of touch with the end world. Okay, so dear students, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 120 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 123 ಇದೆಯಲ್ಲ, 123 ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಎರಡು ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಎರಡು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಇದು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. What do the rulers think is more important? The answer is, the thing that is more important to make guns and bombs. Next, what are the basic things the rulers are supposed to provide to the people? The first, to the provide, it's enough food, first one, and second one is water, third one schools, and the last one is hospitals. So there are things of the rulers in the sponsor to provide the people. It means the schools, hospitals, water, and the food. So these are basic needs. Then fifth one, a parent should know how to end the suffering of his children by option A, planning the size of the family, planning the size of his family. Then option B, earning plenty of money. Then option C, employing them in some occupations. So there are three options. In the parent should know how to end the suffering of his children. That has the answer is option A, planning the size of his family. Okay, so ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗಿಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ,
1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ 1 2 3 4 4 8 8 9 10 11 12 13 ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ 40, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು? ನೀವು ಏನು ಓದದೇ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 40 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಓವರ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ 40 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಏನು ಓದದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಗ್ರಾಮರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎರಡಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 12 ಬರೆದ್ರೆ 62 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 12, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ. ನಮಗೆ ಓದಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಂದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. 10 ರಿಂದ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮಗಿದೆ ಬೇಕಾ? ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಅದೊಂದು 12 ಸೊ 62 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 6. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಮೇಕ್ plain to the rulers that the division of the world into rich and poor must end? Answer. Next 7. According to the speaker, the many billions spent on armaments must be spent to option A, make guns, option B, fight with each other, option C, develop the world. The answer is option C, develop the world. Next, add a prefix to the word willing to make its antonyms. It means a prefix and a suffix. There are two types of in a prefix and a suffix. So now we have you have taken that in a prefix. It is a willing. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲು, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್. Then 9th question. The rulers wish to dash possess or a possession bombs and the guns. The answer is possess. P-O-S-S-E-S-S. Possess. Next, last 10 question. 10. How should mankind be? The answer is as one family in which each of us has a duty to help others. So these are the passage with the question and the answer. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ the moth and the star. The moth and the star. A young and impressionable moth once set his heart on a star. He told his mother about this and she counselled him to set his heart on a bridge lamp instead. Star aren't the things to hang around. She said,
lamps or things to hang around. You get somewhere. That way said the moth's father. You don't get anywhere chasing a star. But the moth would not heed the words of either parent. Every evening at dusk, when the star came out, he would start flying towards it, and every morning at dawn he would crawl back home worn out. With his vain endeavor, one day his father said to him, "You haven't bird a wing in the months, boy, and it looks to me as if you are never going to. All your brothers have been badly burned, flying around street lamps, and your sisters have been terribly burned, flying around house lamps. Come on, now get out of here and get yourself scratched. A big strapping moth like you, without a mark on him." The last paragraph. The moth left his father's house, but he would not fly around street lamps, and he would not fly around house lamps. He went right on trying to eat the star, which was 4 1/3 light years and 25 trillion miles away. The moth thought it was just caught in the top branches of an elm. He never did reach the star, but he went right on trying night after night, and when he was a very old moth, he began to think that he really had reached the star, and he went around saying no. This gave him a deep and a lasting pleasure, and he lived to a great old age. His parents and brothers and sisters had all been burned to death when they were quite young. So this is the passage. Okay, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ. The first one is, a young and impressionable moth once set his heart on option A, breeze, option B, star, option C, tree. The answer is star. What advice did the mother give to the moth? The mother advised him to set his heart on a breeze. Next, what did the moth do every evening? The question. Okay, the answer is he would start flying towards the star. Next question. How did the moth return home every morning? Answer is the would crawl back home in wet and warm out. Next, fifth question. How far was the star from the earth? The answer is 4 1/3 light years or 25 trillion miles away. What did the moth do after leaving his father's house? The answer is he went right on trying to reach the star. What feeling gave the moth a deep and a lasting pleasure? The answer is when he was very old, the moth began to think that he had really reached the star. Eighth question. The idiom to set one heart means the desire a thing without a joy. Option B, desire things with a joy. Option C, desire a thing unwillingly.
The answer is desire with the joy. Find the antonymy and dawn in the passage. Dawn like means dusk. Give the noun from of a deep like the noun in a depth. So this is the passage. Okay. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಹೊರಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿರೋದು ಏನನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.